We are very, very excited to kickstart with this event, this program, which seeks to look at how we can transform the places where we live into more collaborative, inclusive, and sustainable living environments. The project together is all about how we can improve, enhance the way we live by giving residents a lot more power. And what we want to do is to create a movement to reflect on the possibilities of collaborative living forms to enrich the housing offer in the Netherlands, to give answer to all the societal questions about housing and neighborhoods, and to show examples of how this has been done abroad, to learn from it, but also, very importantly, to showcase what is going on at the moment in the Netherlands. Het leuke van Together is dat ze eigenlijk de discussie op gang brengen tussen moet je nou alle ruimte waarin je woont, moet je die individueel hebben, of is het ook goed om wat collectieve ruimte toe te voegen. Dus wij doen heel graag mee aan Together om die goede voorbeelden daar vandaan te halen. Wij denken dat het enorm relevant is, juist nu, om meer te experimenteren in nieuwe vormen van wonen waar gezamenlijkheid centraal staat. We weten heel veel van huur. We weten heel veel van gewone koop, hoe je dat tot stand kunt brengen. Maar juist al die tussenvormen, waarin ook de bewoner vaak een hele centrale rol heeft, daar moeten we echt nog veel meer kennis voor ontwikkelen. En die kennis die kan er dus ook aan bijdragen dat mensen dit kunnen gaan uitvoeren in de praktijk. We have a call from the government, the Dutch government, to build 1 million homes by the year 2030. Is this only about building more, or is it really also about asking ourselves what kind of homes, for whom, and in which circumstances, in what locations, for instance, in what configurations? Wonen is een recht! Wonen is een recht! Wonen is een recht! Betaalbaarheid hangt samen met zeggenschap. Zeggenschap voor bewoners. Huizen voor mensen, niet voor winst! Huizen voor mensen, niet voor winst! Obviously, we are facing many challenges, climate emergency, but also access to resources, to space, power, land. There is rampant inequality, and we all know that there is a lot of difficulties to access to housing. So we're being challenged to come up with new responses, and I think we need to challenge ourselves to be more radical than we have been. So we're talking about democracy and community in a very big way, and resilience in the sense of being able to respond to crisis, help each other get through the crisis, help each other prepare maybe for the next crisis, or help each other prepare for hard times. I think, as we've heard, the example of collaborative housing models gives a very rich and colourful and exciting alternative that maybe can appeal to a broader population. So I would say that not living together is the anomaly, and it's normal to, actually it always was normal to live in larger kind of communities together. Collaborative housing forms is nothing new. It has existed in different shapes and forms for over 100 years. We see a wide range of collective, self-organized and self-managed housing forms that are re-emerging in the last couple of decades all over Europe. We see co-housing, new cooperatives led by residents who want to live differently, they want to live as a community, they want to live more sustainably. Why we bring all of these models into the umbrella term of collaborative housing is because
These people are sharing and doing things together not because they have to, but because they want to. De kracht ook van dit complex is dat jong en oud hier samenwonen. Zo is het vol met een bloemenzee. Wat is het hier leuk wonen. Hoe meer activiteiten, hoe meer samenhorigheid, des te minder eenzaamheid je hebt. En ik woon hier met verschrikkelijk veel plezier en ik voel me niet eenzaam. Acılarımız beraber, sevinçlerimiz beraber. Onun için buradayız. Dus dat mensen gemeenschappelijk willen wonen, ecologisch willen wonen, dat ze daar tijd voor hebben. En dat we open zijn naar buiten toe. Dus dat we hier ook een buurthuis hebben waar dingen worden georganiseerd. En dat mensen ook kunnen langskomen om te kijken als ze willen zien hoe dat is. Ecologisch wonen, gemeenschappelijk wonen. Dat zijn waarden die we delen met dit project. Dus ik vond het heerlijk toen ik hier binnenkwam en zag dat er op de muren werd geschilderd. En ik was helemaal verkocht. Ik heb 1 keer een half jaar in mijn eentje in een huisje gewoond en daar vond ik echt helemaal niks aan. Toen ben ik gauw in een woongroep gaan wonen. Ja, ik vind het gewoon een fijne manier van wonen, omdat je hebt wel je eigen ruimte, maar je bent toch niet alleen. Zo. In deze tijd is deze straat voor mij echt ook een redding of zo. Ja. Ik vind het best wel een goede leerschool dat je dus op deze manier met mensen in contact staat, dat je dus je groeit sociaal best wel. De wens voor het collectief willen wonen zit echt door alle lagen van de bevolking heen. Het is een veel bredere groep die dit wil. Ik denk bijna iedereen wel die gemeenschapszin wil, wat voor zin van het woord. Are you an activist or a scientist? Well, I'm a scientist with a heart. So it is high time to listen to the people. And then I asked myself in my research for the last 6 years, so what are the people doing? We have a lot of things we wanted. We told and I tried to make I'm not sure. I never used it. We are very happy to have today the second of the series of 3 BK Talks. Today we're going to focus on the how question. Trying to find out how things work. So it's very nice to have that focus for this second session. En uiteindelijk zullen we toch moeten gaan nadenken over hoe we ons ruimtegebruik kunnen verbeteren. En in de toekomst minder ruimte nodig zullen hebben. Door compacter te gaan wonen en ook veel voorzieningen dichter bij elkaar te brengen, dichter bij de plek waar mensen het echt toch dagelijks nodig hebben. Ook meer voorzieningen te gaan delen. And here the problem is that people say it is marginal, so we don't need to measure it. Because we don't measure it, we can continue to think it's marginal. Right? This is very self-reinforcing. Unfortunately, we do not yet have reliable data on how many of these projects are happening in different countries. Myself and my research group are busy now for over a year trying to start with a pilot collection of data sets and therefore have a better idea of trends. Project Together is een oproep om samen stad te maken en bestaat eigenlijk uit een gevarieerd programma met verschillende onderdelen, waaronder deze talkshow. Het doel is om het waarom, het hoe en actie omtrent nieuwe woonvormen aandacht te geven.
We zitten met een enorme druk op dat er woningen gemaakt moeten worden. En daar zie je een aantal effecten van. Wat nou niet echt leidt tot enorme creativiteit. En dan denk ik dat dit soort vormen, wel collectiviteit en dat soort zaken, onder druk komen staan. Dus ik denk dat het juist nu de keus gaat worden dat je nu eigenlijk sterker moet sturen dan dat we ooit gewend zijn geweest. Maar dit is natuurlijk inderdaad voor betaalbaar wonen in de stad is dit een hartstikke goede oplossing. En het voorkomt gewoon dat die prijzen de pan uitreizen. Want ja, het sociale huursector is natuurlijk op een gegeven moment afgegrendeld. En kopen is vaak te duur, zeker in steden. En dan is dit een hele mooie oplossing. En dan nader je het puur vanuit de kant van toegankelijkheid. Maar ik vind zeker ook de kant van gemeenschappelijkheid vind ik gewoon heel belangrijk. Kijk, ik zit zelf bij de knarrenhofjes. Hè. Nou ja, als je kijkt hoeveel mensen daar zijn ingeschreven. We hebben 24.000 mensen. Dat is ongekend. Dus ik heb Knarhof opgericht, Stichting Knarhof. Een kleine gemeenschap waar mensen samen hun derde levenshelft gaan organiseren. Dat is de kern. Ja, het geeft dan een prettig gevoel om voor je medebewoners iets te betekenen. Je voelt je door je medebewoners een beetje meegenomen in het positieve geheel. Deze locatie waar we nu staan is een locatie waar een schoolgebouw stond waarvan we wisten het gaat weg. Natuurlijk had je hier wellicht nog naar maximalisatie van de grondprijs kunnen redeneren, maar was Knarhof van de haak gevallen. We komen dit najaar met een visie ten aanzien van bijzondere woonvormen en trekken daar ook geld voor uit en willen daarmee ook wel echt sturing geven. Want je moet de markt, denk ik, verleiden. Ik ben heel blij dat de gemeente Den Haag nu ook een visie gaat maken. De gemeente Amsterdam doet dat erg goed. Hè. Die hebben gewoon vastgelegd, we gaan 20.000 van die woonvormen de komende jaren gaan we gewoon uitgeven. Als gemeente moet je hier echt op sturen, anders gaat het niet gebeuren. En de gemeente zegt van ja, soms kunnen we het niet, we hebben geen grond of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk allemaal gekletst. Ze kunnen met interieurovereenkomsten, kunnen ze daar gewoon afspraken maken met ontwikkelaars. En dat moet je ook gewoon, je moet gewoon een goede, sterke wethouder hebben die dat gaat doen. Ik zou de wethouders echt willen vragen van in jullie collegeprogramma 30% sociaal, 30% gemeenschapsgericht ontwikkelen. What we try to do, for instance, with larger developers that do area developments with like 400 to 500 homes, and we ask them, please give 20% to us, and then we give it to the people so they can build their own houses. Well, the 20% is a number to make it clear we should change the system from the top down to the bottom up. We had a very interesting session earlier this afternoon to explore which mechanisms could help in the Dutch context to facilitate the financing of collaborative housing projects in the Netherlands. In the Netherlands, the banking sector is not used to the concept of collaborative housing, and also financial support from the government is still rather uncommon. Knelpunt is toch, denk ik, te weinig eigen vermogen wat in de praktijk beschikbaar is. En doordat er te weinig eigen vermogen is de bank ook heel erg terughoudend. You cannot rely on only banks to fully fund any housing project, right? And in some countries we see that there are funds being established in order to fund this type of projects. And I understand that currently in the Netherlands there is a discussion to create such a fund. Hier ongeveer komt een laag met verwoningen van 1 verdieping. Ja, de financiering van zo'n project is best complex. Wij krijgen een lening alsof we een bedrijf zijn en we kunnen dan maximaal 75% lenen. En dat betekent dat je de rest van het geld ergens anders vandaan moet halen. En heel belangrijk is dat de gemeente Amsterdam net een wooncoöperatiefonds heeft opgericht en dat wij daaruit mogen lenen. En ja, ik kan wel zeggen dat dat wel onze redding is. De gemeente is eigenlijk geen bank, maar we hebben gekeken van waar pakte de markt het niet op en waar zouden we dus in moeten springen. En uiteindelijk blijft er een financieringsgat over en dat is wat er met de lening gevuld wordt die de gemeente met SVN heeft uitgewerkt. Living in a community with an affordable rent is something of value.
there is a right to housing, so there is also a responsibility for the authorities to invest in that. If we look to Germany or Austria or Switzerland, housing cooperatives do exist for a very long time. And they are, proven concepts of affordable housing, democratically organized by citizens. Yeah, I would say to Dutch cities, look into these examples and use it. The Spreeveld Berlin, I've been living here and working here for the last 7 or 8 years, involved in the development for 3 years before that, so it's turning into a life project for myself. But I have to say, it's one of the last projects out of this phase in Berlin where we could organize self-organized, cooperative, relatively affordable community housing. It's not possible anymore. It's something of a tragedy. Berlin has been gentrified. I'm coming from Switzerland, from Zurich. We have a very strong movement. It's about 25% market share in Zurich alone. It's not so in Switzerland. Switzerland is 3%. But the movement in Switzerland started over 100 years ago. And it didn't start as a lifestyle initiative as it's seen today, but it started as a real deep housing and health crisis. And what was interesting was that no one could solve it alone. So the town of Zurich, which was poor, but had a lot of land outside of the city walls, teamed together with the people that formed housing cooperatives. People visit me, and I live in a cooperative myself. If they visit me, I have a wonderful apartment, and then the first question is, when you move out, how much money do you gain? So it's always about getting rich by real estate, and I think that's also a rethinking which is needed not only by the banks and by the government, but also by maybe the private persons. It really goes to a more fundamental question on how we see housing. Mm-hmm. Is housing a financial asset to capitalize on, or is it a place to live, a good place to live? But to come back to collaborative housing, I mean, one of the most successful models that Darinka's already mentioned outside Europe, it's been more successful in the US, is a community land trust. In a few words, what is a community land trust? Well, community-led development on community-owned land. So Community Land Trust Brussels has 3 main objectives. The first one, of course, is building affordable housing. The second one is building communities. And the third one is also promoting the community land trust model in Europe. We also involve future residents in the design of our homes. I'm turning into something of a fanatic for the community land trust model, so I will just repeat some of the principles. Long-term, democratic, non-speculative. So the more that we can work those into our solutions, I think the better for our cities and for housing. I'm very happy today to celebrate and organize the 3rd BK Talks, the 3rd edition of the BK Talks, that has to do with living together. What we see on the international level is the failing, as I might strongly say it, of the ownership model. And we see a prevalence of the rental model, when people are in need to access the market that do not have the capital. So this non-speculative aspect is very important. I also would like to say that this collective ownership is a very interesting key point that we're probably going to discuss today. But what we're seeing now is a new wave of new initiatives. CoopLink's got 120 affiliated initiatives, and although maybe need is one of the drivers,
it's not the only driver. What we see is a very strong commitment to community, a very strong commitment to the climate. We have to dare think about even more radical solutions, like, land policy reforms, for instance. Not seeing land as something that can be used for speculation, and making it the rule that it should be used as a common good. Then I think that you have to be clear that from a policy government perspective, you have the key. And we had a vote in Zurich that we want to have a 33% market share for cooperative housing, for affordable housing in Zurich. About half a year ago, we all got together with 4 ministries. Outcome of that discussion, in policies in the future, we must look at more opportunities for local bottom-up initiatives. Je kunt heel erg op beleidstukken drukken richting gemeentes. Maar ik denk dat je ook gewoon heel makkelijk iedereen kunt oproepen. En Woonprotest heeft het op een bijzondere manier gedaan, denk ik. Gewoon mensen oproepen van, joh, meld je gewoon met je probleem bij de gemeente. Ja, eigenlijk is mijn oproep aan gemeenten ook van, en ook namens Copeling, van joh, begin vooral. Maak dit soort initiatieven mogelijk. Er zijn er nu verschillende in het land. Want daarmee help je de beweging en uiteindelijk investeer je daarmee in duurzaam betaalbare huurwoningen. Het is ook niet zo ingewikkeld. Zeg maar, het lijkt alsof het met heel veel regels en heel veel beperkingen, alsof het complex is. Ik denk op het moment dat je gewoon mensen oproept om met initiatieven te komen en je probeert zo goed mogelijk te sturen, dan kun je heel eind komen. Veel verder dan nu. En ik denk bij mezelf, we moeten met elkaar in 10 jaar 900.000 woningen bouwen. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om daar die collectieve woonvormen een voldoende onderdeel van te zijn. Die kans moeten we toch kunnen plukken met elkaar. Dus niet is het een bedreiging van, en daarom gaat het alleen maar om aantallen en betaalbaarheid. Ik denk, nee, dit is een uitgelezen kans. Every citizen have the right to enjoy a decent and adequate home. The public powers will promote the necessary conditions and establish the pertinent norms to make this right effective, regulating the use of the land in accordance with the general interest to prevent speculation. Thank you very much and good night.